everyone, myself Rajpirakar and you are watching News Moment English channel. Welcome to this channel. Have a look on this breaking news. Education Associate Santodia, a 58 years old ECL worker, suffered a roof fall on Saturday in 48 level west panel of Narasmunda Colliery in Sodhpur area of ECL. Safi Khan, who was working as an explosive carrier, dead. According to the information, the deceased had gone on duty in the first shift. He was working as an explosive carrier. After that accident, Safi Khan was rushed to the hospital where doctor declared him dead. The deceased was sent to Asansol District Hospital for post-mortem. Regarding the incident, people of all labor organizations decided the colliery management and demand immediate resettlement of the dependents of the deceased. Motion Open Scholarship Test for Class 7 to 12th student get up to 50% scholarship marks in. Dr. Chandra Sekhar Datta, a lecturer of Deshabandhu Vidyalaya, has raised several questions on the process of training of Election Commission for coming assembly election. He has written a letter to the President of India, Chief Election Commissioner in Delhi, and of West Bengal District Magistrate. Subject of the letter is conduction of fair and errorless election by opting proper election person who have no knowledge of Bangla have been assigned the task of polling agent. All through voter list are in Bangla. In his view, points of public servant have not been taken into consideration. Mr. Datta is the president of West Bengal RTI Activities Association. Let us hear what he said. बोलिए। आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगी और ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया गया कि P1 का जो मुख्य कार्य है वह है ही इज द होल एंड सोल इंचार्ज ऑफ द मार्क्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट। तो मार्क्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट यह भी बताया गया कि वह सिर्फ बांग्ला में होता है। तो मुझे तो न बांग्ला लिखने आता है न पढ़ने आता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये ड्यूटी दी गई है। तो हमने इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल कलकत्ता और माननीय जिलाधिकारी सह रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन दिया है। इस आवेदन में हमने यही लिखा है कि लोअर पे स्केल वालों को हायर पोस्ट दिया गया है और कई जगह हायर पोस्ट वालों को लोअर पोस्ट इलेक्शन में दिया गया। असुविधा होती है, प्रिजाइडिंग बना दिया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ नहीं जानता है और पता चला बाद में परेशानी। जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं सबको उसको ढूंढना पड़ता है। तो पहली बात तो कि जो जिस स्केल में है उनके हिसाब से किया जाए, और दूसरी बात हम लोग चुनाव से कभी भाग नहीं रहे, लेकिन व्यक्ति को वो ड्यूटी कराइए जो वो आता है। अगर मुझे नहीं आता बांग्ला तो मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे नाम पुकारूंगा, कैसे पहचान करूंगा? आप लोग तो अभी तो ऐसा ही है। बोलिए। हाँ सर, हम लोग ऐसा ही है। उधर देख के बताइए। हाँ, हमको भी बांग्ला नहीं आता है, पढ़ना ना लिखना आता है, मैं कैसे ड्यूटी करूंगा? बोलिए। हमारी भी ड्यूटी है। मुझे भी बांग्ला नहीं पढ़ना लिखना नहीं आता है, न बोलना भी आता है। मुझे P1 की ड्यूटी करने में बहुत कष्ट। मेरी भी ड्यूटी है P1 में, लेकिन मुझे बांग्ला ना पढ़ने आता है, ना लिखने आता है, ना समझते हैं, तो इसलिए हमको इस पद से हटा कर दूसरी ड्यूटी नहीं आता है। बांग्ला लिखना और पढ़ना तो मुझे भी नहीं आता।
दूसरी ड्यूटी दी जाए जो हम कर सकते हैं। हाँ, दूसरी ड्यूटी है। मुझे भी बांग्ला लिखना और पढ़ना नहीं आता है और P1 के अलावा और दूसरा दिया जाए जिसमें मैं सहमत हूँ। मुझे भी बांग्ला पढ़ना और लिखना नहीं आता है। P1 में ड्यूटी लगी है जो बहुत आसान नहीं है। मुझे भी बांग्ला पढ़ना नहीं आता। बांग्ला नहीं आता, कुछ भी मिलेगा कर लेंगे। बांग्ला नहीं आता है, कुछ भी मिलेगा कर। He also chose the process of training. একত্রিত করতাম আমাদের সমাজকে সচেতন করছি এবং সচেতনের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ক্ষমতা, আমাদের যে বাবা সাহেবের দেন, বাবা সাহেবের নীতি বিচারধারার মাধ্যমে এসসিদেরকে যে রিজার্ভের মাধ্যমে আমাদের যে মূল অধিকার, সেই অধিকার যিনি পায় দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে যে সংবিধান রয়েছে, তারপরে যে সংবিধানের মধ্যে যেসব ল নিয়ম রয়েছে তারই অনুসরণ করে যাতে আমরা আন্দোলন করতে পারি এবং আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে আমরা আমাদের অধিকার নিতে পারি, সেই কারণে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। শুধু আমরাও নয়, আমরাও চাইব যে আমরা বাদ দিয়েও আদার্স যেসব পিছিয়ে পড়ে যেসব জাতিগুলো রয়েছে তারা প্রত্যেকে যেন একত্রিত হয়ে সরকারের কাছে আবেদন জানায়, আন্দোলন যাতে নিজেদের আমাদের SC/ST মাইনরিটি সবার আমরা নিজেদের যেসব অধিকার সেসব অধিকার নিতে পারি। কারণ আমরা জানি ভারতবর্ষে 3% ব্রাহ্মণ সমাজ রয়েছে, উচ্চবর্ণীয় সমাজ রয়েছে, তারা তাদের লেখাপড়ার জোরে, তাদের গায়ের জোরে, তাদের বুদ্ধির জোরে তারা একত্রিত হচ্ছে, আমাদেরকে সবসময় বোকা বানিয়ে পিছিয়ে তারা নানা রকম জিনিস আমাদের জিনিসগুলো তারা আদায় করার চেষ্টা করছে। আর আমরা যেসব আমাদের জিনিস তারা আমাদের বুঝতে পারছি না। সেই জন্য আমাদের এই আন্দোলন, আজকে আমাদের এই আন্দোলন 4 বছরে পা দিয়েছে। আমরা আজকে সমস্ত মানুষকে আমরা আমাদের সমাজে যারা আছে তাদেরকে আমরা একত্রিত করছি। আমরা কেন সমাজ করব, কেন কিসের জন্য সমাজটা করছি, তার জন্য আমরা আজকে প্রত্যেকে ডেকে নিয়ে আমরা আজকে অনুরোধ করছি যে আমরা একত্রিত হলে আমরা সরকারকে হিলাই দিতে পারবো এক সময়। কারণ দেখছি বাউরি সমাজ একত্রিত হয়েছে, তার জন্য তাদের 4-4টা 5টা অনেকটা MLA রয়েছে, আমরা আগাতে পারিনি। সে কারণে আমাদের আজকে কোনো সরকারের কথা কোনো প্রতিনিধিত্ব নাই। আমরা চাই বর্তমানে আমরা একত্রিত হয়ে যাতে ভবিষ্যতে আমরা আমাদের সমাজের Candidate Prashant Ghosh, a pro-left front candidate of Asansol South, was barred from campaigning in Moshila on Saturday morning. He alleged that despite all the permission, the police did not allow him to campaign. He alleged that with the connivance of the ruling party, he has been prevented from campaigning under the compulsory while these were his pre-arranged schedule. He had also taken permission for this. There was just a complication with Mike, but had verbally stated that the mic could be used. But when those people gathered, they stopped preaching. Recruiting health insurance advisor full-time and part-time. Kantodia, according to Vikas Prasad, on Saturday, men and women of Sarbani village blocked the road on Sarbari Panchayat Road due to heavy shortage of drinking water in Sarbari village of Nituria block. Meanwhile, the Nituria police reached there and removed the road block by assuring drinking water supply within 3 days. Where the villager followed, if the problem is not solved within the given time, then we will block the road again. Down Syndrome Days was celebrated in the first step of a school for Divyang children and Jagjeevan Nagar on Saturday. On this occasion, Satbir Singh, the Assistant Area Director of Special Olympic Jharkhand, and his team launched the first step of developmental sports Bago cornhole of national level in the school. Today the event was inaugurated by the chief guest by lighting lamp. Baranpur. From Baranpur,
Rajesh Hari. According to him, Ashish Ekta Association has organized its annual program in the premises of Mahal Marriage Hall of Rangapada cultural program were also the main attraction as well as the objective of the association. Drawing competition was also organized. Organizer were of view that they should follow the path of Dr. Ambedkar. In a meeting held at Asansol Municipal Corporation, Raniganj 2 Borough Chairman of Asansol Nagar Administrative Board, Amarnath Chatterjee, handed over the additional charge of Raniganj Borough to Divyendu Bhagat, a member of Administrative Board in Asansol Municipal Corporation. After this, the award secretary of various award of Trimool have a grand welcome to Divyendu Bhagat, a member and Administrative Board of Asansol Municipal Corporation, by giving him a banquet of flower. On Saturday, Divyendu Bhagat reached Raniganj number 2 Borough office and resumed his work with renewed vigor. Talking to reporter, Divyendu Bhagat said that earlier this responsibility was given to Puranashish Rai, but he is not in the good in health. As the date of election is approaching in West Bardhaman district, the activities of all political parties in this region are intensifying. All the parties have started campaigning vigorously. In order today, BJP candidate from Raniganj, Dr. Bijan Mukherjee, offered worship at Shola Ana, Durga Mandir and Kali Mandir in Raniganj. After this, he did a road show with his Karmi supporter with drum beats. After campaigning, Dr. Bijan Mukherjee reached the house of senior BJP leader Amarnath Keshri of Raniganj and took his blessing in view of the forthcoming assembly election. BJP leader Ranjit Keshri, BJP Mahila Morcha including Nabita Shah and BJP leader supporter were present on the occasion. Minister Malay Ghatak, a candidate of Asansol South Assembly, consequently was honoured on Friday evening at Eastern Railway Mains Congress Office located at Station Road, Asansol 13. On this occasion, Malay Ghatak said that central government is selling to governmental institute day by day, including the railways. He told the railway worker that if the railways are to be saved, Modi has to be removed from the center. While he said that BJP is trying to establish its foothold in Bengal, the BJP will not be allowed to enter Bengal. Coming to Bengal will also sell to Bengal. Seeing the development works of Mamata Banerjee, she will have to be made the chief minister for the third time. For that, the Trinamool Congress has to be made victorious by an overwhelming majority. A member of Begunia Barakar Chamber of Commerce and Industries last night lauded an action of the police in apprehending criminals, including cash in a 48-hour robbery near a bank by business employee at Barakar Station Road. Fadi in charge Rabindranath Dhulai was honored on this occasion. Fadi in charge Rabindranath Dhulai asked the trader to be completely careful while depositing rupees in bank. In case of any suspicious, immediately inform the police.
freight loading in the single day by Asansol Division. Asansol 20 March 2021 freight loading performance of Eastern Railway Asansol Division has touched a new height during March 21 in a single day. The division achieved a loading of 53 freight trains, thereby registered record loading of highest 2846 wagons on 19 March 2021, surpassing previous best of 2808 wagon loaded in February 2021 during 2020-21. Out of record 2846 wagons loaded on 19 March 2021, coal comprising of 2400 wagons and general goods of 446 wagons. Parabani block, a street rally was held today at initiative of Bharatiya Janata Party in the area adjacent to Kapista Junction under Jam Gram Panchayat. Ashok Jain, Krishan Parth Nath Goswami, Rupesh Das, Gopal Baudi. Manoj Sharma report from Parabani. Jamudia Vishnu Pathak, former councillor of CPI, Jamudia took the reins of BJP. As information, let it be mentioned that Vishnu Pathak had won the election from Ward number 4 of Jamudia municipality in the year 2005. During his tenure, he also carried out many development works in ward like construction of Jamudia bus stand and taxi stand. It maintained its name in the area by constructing road and doing various works. Let's hear SMS from News Movement. Physical attraction are common, but a mental connection is rare. Thanks for watching and visit again for more updates.